akwai lokacin da muka gayyace yan Federal Force sun zo nan har sun yi covering piston guda 4 a wajensu. Violence, destruction, and crimes. This is how the city with power operates in darkness behind its shadow of beauty. The seat of government where major decisions are taken is under threat of drugs in internally displaced persons' camps and slums and are now a dungeon of crime. Drugs, also called medicine, are chemical substances used to treat, cure, and prevent disease to promote wellness. But the availability of drugs such as marijuana, cocaine, heroin, and tramadol have been used to destroy young adults in different communities. New Kuchingoro is a local community in the heart of Abuja, Nigeria's capital, which houses internally displaced persons who fled the war of Boko Haram in the northeast. Kamar ni musamman na kan gyaran gida, muna kan gyaran gida karfe 12 na rana sai ga Boko Haram sun shigo wurinmu. Da sun shigo sai mun gudu dutse, to mu muna bakin board ne tsakaninmu da Cameroon. Mun gudu zuwa Cameroon misali za mu kwana a wurin baki board, can ɗin ma ba su bar mu ba sun bi mu. Musamman ni da yara na biyu, ɗaya a baya, ɗaya a hannu. Akwai dattijo tsofo ne namiji muna tare da shi, muna guduwa a hannu na bindiga ya ɗauke shi. Na bar shi ya kwance ma ban tuna ma mutum ne an kashe shi wurin na bana gudu da yaran guda biyu. Muna zaune cikin gida sai Boko Haram suka zo sun kakashe wasunmu mun gudu dutse wata mu daya dutse ana ruwa muna zaune kan ruwa har ruwan ya bushe yara ana ruwa ma yara suna bacci haka muna fama duk da haka basu bar mu ba sun bi mu dutse sai da a cikin dare karfe 10 muka tashi muka shiga wani kauye an ji ta gefen mu a Cameroon an ce wani Jelvide can muka shiga da dare karfe 10 nan ya tashi kamiki so wurin sai karfe 7 na safe yayi muna tafiya cikin dare a cikin ciyawa ga damuna sai muka samu kuma wanda ya kawo mu zuwa Makolo an ce daga Makolo shine aka dauko mu an kawo mu Mubi da mun zo Mubi kuma har yanzu mun zo Mararaba Mubi muna kwarki a can muna Mararaba Mubi to sai muna da sati kenan a wurin daren da muka cika sati sai Boko Haram da suka shiga har yanzu a wurin ne wanda yara na ne kawai na fito da shi yaro ni ma na fita da vest ne a jikina da Boko a wannan bindiga ya fara sai na doka yara duka biyu kananan na fita da su ba riga kirje ma muka gudu can ne muka bar kome ba mu dauka kome ba bakin zani ɗaya na fita da shi ɗaya na goye yaro shike na sai guduwa har kwanan mu 3 muna takawa hanya daga Mararaba Mubi har Hong muka taka da kafa a can muka samu mun huta wani ya dauke mu zuwa gidan shi mu ya ba mu abinci ya ba mu kaya mun sama yara din daga can mun zauna sai muka zo Jos daga Jos kuma shine muka zo nan an ce akwai inda ana buga dakin leda yan hijira ne mu zo mu zauna nan. Boko Haram, which literally means Western education is forbidden, has led to the killing of many and million displaced persons across several regions of Nigeria. Philemon Emmanuel, a leader of the IDP community, expresses concern over the high infiltration of drug dealers and criminal gangs who hijacked the camp over time. Gaskiya wannan wuri din tunda majority din waɗanda ba IDPs bane suke zama a nan. So halayensu kuma ba hali ne mai kyau ba. A cikin kashi 100 a wannan wurin wallahi da jar a samu kashi 20 masu kyau. Duka 80 wannan lalatattu ne gaba daya. To ka san kuwa ba za a ci gaba ba. Da a ce watakila a ce an samu masu kyau din ko da su kai 50 ne. To dama ma da watakila
ko watakila za a iya fin karfin wa'annan din. To amma wa'annan yanzu lalatattun su suka fi yawa, duk yadda ka yi ba za ka yi kafi karfin su ba. Akwai wa'anda suke da bindiga ma akwai lokacin da muka gayyace yan federal force sun zo nan har sun yi covering piston guda 4 a wajensu. So ba irin kalan barayin da ma babu a nan, kawai dai suna ɓuya a nan ne. Dare ya yi daban abin da suke yi, sai su fita su je su yi barnansu su dawo su ɓuya a nan a madadin wai suna karkashin yan gudun hijira. Ba kalan barayin da babu a nan, wallahi. With a secret camera, we went undercover to unravel how true these allegations raised by the displaced persons were, and what we discovered was beyond the use of drugs and prostitution, but an organized drug cartel running its operations in the night and managed by top influential drug dealers operating in the FCT. komai ma ka sannan bright ne ba a taro gora ma ba abin da yake ba da tsoro gani shi ne wanda ya wuce su refno loud kin san a ce refno ki gan shi sacet na shi bandar na shi su kai 10 kin san abin 1.17 million naira abu ne wanda ko cika jakan nan bare iya yi ba, so ki san exhibit din ma ko kuɗi, wai da kuɗi ake neman kuɗi. To in ka ga wannan abin ma ko ka san da cewa kai akwai kuɗi, don ko kati sacet da shi ɗayan ka ɗauka kuɗi ne. So mun ga irin wayan abubuwan dole su iya kama kai wannan kudin ya aka wata shi kawai aka zubga wannan abubuwan ka tangan kama fa, shi yasa baya da sauki in kika ji duro sun kama container exhibit ne, in kika shiga cikin zuciyan wanda ya orderin wannan abin a kawo masa tukun aka zo aka kama, to ina ga kwace general ne ya tsaya mashi aka ba wallahi ya goshi ko kushe shi, don ba karamin kudi ba ne. So su haka suka believe, shi yasa da na da believe informers in ya zo zai fara da iya ba shi kudi ne, ka je kaza in ana so a tracking wannan, ka je kaza ka je ka sai wannan abun kaza. So in kai ka dole kanka ya zo ya siya baka taba ganin shi zai ce a ka bani tramol, sai akwai tramol ka shiga ka je ka dauko to ka nuna kanka, don shi ya tafi ba sha yake yi ba, zai kai ma drugs ne ga shagon da ya siya wannan abin ba mai sayarwa, kai kuma dama shiri ɗaya dare ɗaya ya iya ma bugowa a su ba kwa iya ma tashi wani dare ya zabu ya ka ɗauke ka ya kare. Following the channel at which drugs conveyed into the FCT, we were taken into the heart of drug supply dump. In this place, drugs are sneaked in, repacked and distributed by their agents.
We were shocked at how the distribution of drugs is coordinated and distributed across communities, streets and homes of Nigerians living in Abuja and beyond. Ni a wayansu wajajen da na zaga na gani fa na ga jungle inda police in ya zo sai dai ya karbi return ne fa ya tafi fa. To ai dama aka ce da cewa a harkoki in kana da uwa murhu ba za ka kwana yunwa ba, to haka ne. If you go good for anything a kasan nan ma dai in ina da babban oga ko kama ni nawa ake sai je ka ji ko oga ya kira ni a lauya ya je bele na ma ba ni ba za ka ma kwana sai jamin ba ma baran lauya je je bele na ka kafin ci gaba da ke sun so akwai babban oga ke so haka yake ya business na su an ji an birabin duk wajen da ne na gani in police suka zo ba ruwanka da boya ka tashi ko ka gudu ko ka tashi kai ne dila ne zai zo kawai sai zai sallame police su tafi ogana ka na kai return ba wani abu kuma. Beyond drugs and crimes, young children are exposed to such environment, and fears by these IDPs have turned from war to another fight of survival by parents in upbringing of these children. It has become an issue of moral upbringing in an unconducive atmosphere. In this camp, for the adults feeding the infants, as in the young ones, with alcohol at that tender age, I think they are trying to cause a danger or a harm to that child. And also, yes, I can really be of witness. There was an information that came to me, a story that came to me, but I went there. A woman, though is a child, a biological child, she was the one who gave birth to the child. Was not even up to 3 years. She was drinking the burkutu. There's this local drink called burkutu, and she mixed it with this hero, this bottled beer. She was sipping it, and the child was disturbing her. She now said, I think the best solution in order for this child to sleep off, in order not to disturb her, is to give the child. So she gave the child from the drink, from the alcohol, from that drink she was drinking, and the child started misbehaving. So when the story came to us, we went and cautioned the mother, though the mother didn't seem to regret her action. So in order for the issue not to escalate or to involve into another different trouble, so we have to leave the woman. So that is also another way of endangering the child's life. Then also for evening club, yes, there used to be a club, but there are a lot of beer parlors here. Like weekends, if you come here during the weekend, you see them organizing birthday parties on segments, on batches by batches. On most of the major drinking parlors here, we have 2 different major drinking parlors here. That is where they used to arrange, that's where they used to arrange their club. So that is where you see both those drug addicts, those drug pushers, they come and be showing up, using money to display in order to also get for the ladies or for the female ones to get attracted to them. Trafficking of heroin and cocaine has become a serious social problem in Nigeria in the last decade and is second only to politics as the country's most serious social problem. During this period, a whole new market involving supplies of drugs has emerged, and Nigeria now serves as the route for transporting drugs into international market like Asia and Europe. Definitely, those drugs are in Nigeria. They find their way. I'm sure you would have seen just this last weekend, one of the very dangerous ones, that's crystal methamphetamine, that is called Umpurumiri in local parlance.
You know, these are drugs that were far from Nigeria before. But unfortunately, over the years, the South Americans that were hired by these barons to come and set up clandestine laboratories in Nigeria succeeded in transferring the technical know-how, how to cook these substances to our local people. And so our own people now can now produce crystal methamphetamine. And you would have seen just last weekend, we were able to bust 2 major ones, one in VGC area of Lekki in Lagos as a highbrow residential area, and the other in a remote community in Anambra State. There have been barons involved, and as you notice, if you follow the activities of the agency, either through our press statements or through our social media handles or even our website, you would have noticed that a lot of drug kingpins are facing trial at the moment. Don't forget, the process is not as quick as probably we would expect, understandably because of the schedule in the courts. But then progress is being made in the prosecution of these cases, especially the big ones you refer to. We have more than 10 drug barons facing trial as we speak, and their prosecution is being diligently pursued. The high rate of unemployment and unchanged wages has encouraged corruption at all levels of government and the growing insecurity in Nigeria. Why are the camps turning into a hiding place for such sophisticated drugs and their peddlers? Sana'a Elizabeth kudi besan da kudin shi ne da cewa kana nema kana ajiya, riban ka za ka yi 50-50, za ka ci za ka ajiye. Because Elizabeth aljannin harka ne, abu ne na secret, aljannin harka ne a Elizabeth, da ya kama ka haka ya succeed. So manyan dilajiyan da suke yi dole ya ajiye duk sun ran da kama shi yana da kudin beli. So in ana haka shine da ka ci Elizabeth kudin shi da kyau, haka ci kai ma ka ajiye ma in ka sa. Sometimes kana biyan tax ma gwamnati ma straightforward direct, da ka yi ka ce to yanzu yaya ne bare in tafi police station division, amma wancan manyan dealers ne wanda je tafi division ya je bribing gwamnati. Young females who found themselves in such environment are left with no option than making prostitution a means of survival, and wealthy individuals in the FCT have taken a chance to exploit these victims. Ra'ayina na nan kashi biyu, because na mun kaman diban matan nan da suke ba don lallai su yi lalata ne su kwana da su ba don su yi lalata ne da su ba kare, kaman akwai asalin abin da suke nema daga wurinsu. Don in ba haka ba, lissafi na kullum shi ne mutum da kudinsa da komensa, inda ya nema mace ne zai kwana da ita, zai nema mature babe ne da kuma wanda shi no WhatsApp. So amma lissafi na shi ne kullum idan na ga an dibe su nake lissafin da cewa kaman an ga wayannan don ba su da wani background, ko an tafi da su komai ya ja same su ba mai tambaya. So ni nawa lissafin kenan kullum, shi yasa suna da guarantee su zo su dube su, ko ma za a yi abu da mutum ba wanda dai ya tsaya mashi ce ai gashi ga abin da ya faru, saboda ba su da masu tsaya masu a wancan wurin. Kamar wannan wurin nan ba wani shekaru, ko yaro mai shekara 15 ne shi dai ya tafiya, ba shekaru, don ba su duba ko yaro ko babba ko karabi idan har ya gani. Kamar wasu na ba sa ma neman wasu wanda suka yi girma, suna neman wannan kananan yara masu tashi wannan.
su suke nema. So wasu ba sa zabar shekaru, wasu ma mutum da ya zo baya neman mature babe. Experience na wannan wurin ne shine na experience abubuwa da yawa. Da farko dai wannan wurin ba wurin zama ba ne. Na biyu kuma wannan wurin na very risky ne. Na ukunsa kuma shine wannan wurin ne ya cika da abubuwa na marasan kyau, saboda ba wanda suke zuwa su yi duba as in security irin nan a ci a zuwa na abu ne. So anything can happen in that place. And that IDP camp, mutane Madogoro ne. So they just carry the mind, sun sa kansu akan da cewa su komai za su yi a wurin nan, ba abin da zai ya faru. So wannan wurin na experience abubuwa da yawa wanda a cikin Kadoba ba abu mai kyau wanda za a yi a ce a fitar da shi a wurin, banda a ce shaye-shayen da iskanci sai sata. Abubuwan na kawai su ne suke tafiya a wancan wurin, ba wani abun kirki. The continuing demand means that the drug trade will continue to boom. The Nigerian government has used many legal, social and economic strategies to address the problem. None has effectively addressed its causes. The agency has been well positioned to tackle these menace in a lot of frontiers, but principally under two major fronts. That is the drug control, which we call the drug supply reduction, as well as the drug demand reduction. And when you look at the drug supply reduction in that area, I can tell you that from January 2021 till May 2022, we were able to arrest more than 17,600 offenders, drug offenders, and out of this, about 3,000 of them have been prosecuted, convicted, and are serving jail terms, the various jail terms. And beyond that, we've also mopped up, that is seized, more than 3.5 million kilograms of assorted illicit drugs across the country. We've made more than 17,600 arrests. Out of this, because it's not for us, it's not everybody we arrest that we send to jail. There are some people we feel need help that need to be helped. And so out of that figure, we had more than 11,300 of those people cancelled and rehabilitated. So, which gives you a fair balance between our drug supply reduction and our drug demand reduction. But beyond that, you know, the last drug survey in the country, which is 2018, we have about 14.3 million Nigerians. Let's even say approximately 15 million Nigerians said to have abused drugs the previous year. Now, when you take that out of our population, we're over 200 million people, meaning that we still have over 185 million others who are yet to fall into that bracket. So our drug demand reduction efforts target those people so that we will not have to have people demanding for drugs. We lose men and women, officers and men, in the course of this work. But then we're not deterred by that. We remain focused, we remain committed. Security agencies are also part of these dirty activities carried out in the night in these camps, and can the fight continue to be a success with the involvement of such personnel? The Inspector General of Police has zero tolerance on any misconduct of the any police officer. The PCB number is controlled by every public relation officer in every state. And also the first public relation officer also, he has his own number, the same PCB number. So when you call anywhere,
If the policeman is not within my jurisdiction, I will still act on it because he is a police officer. It doesn't matter if it is within my jurisdiction or not. So when you find out a police misbehaving, call that number and we will act on it, and we will not tolerate any misconduct from any police officer. Most of the testimonies by these gang members are attributed by poverty and lack of education. To, a shekarun baya dai dama muna tafiya makaranta ne. Sai aka zo time ɗin da za yi exam kuma gashi na yi kokari dai na biya an yi exam ɗin ba, amma a zo na yi graduations dai, amma gaskiya abinda zan iya tuna har yanzu dai ban samu kuɗin tafiya ba ne, shi yasa in ba haka ba da na riga na tafi da nisa tuntuni tun shekara 10 da ya wuce ne. How will people who once fled from Boko Haram terror face the future of war, of disciplining their kids in drugs, crimes and prostitution? The IDP camps were set up to protect those fleeing from terror and banditry attacks, to give them temporal shelter and security, vocational training and moral support. But with the growing availability and consumption of drugs due to negligence and lack of proper government and relevant agencies to monitor the IDPs, how can Nigeria save the future of young people, the IDPs, most especially young children and mothers, and those in slums with no education, food, proper health care, and lack of good parenting?